فيروس إيبولا أو كما عرف سابقا بالحمى النزفية، وهو من أكثر الأمراض المعدية القاتلة التي انتقلت الإنسان عبر الحيوانات البرية، ابتداء من الخفافيش وهي الناقل الأساسي للمرض إلى الشمبانزي وانتهاء بنا. تم اكتشاف فيروس إيبولا عام 1976 ميلادية، وتحديدا في إفريقيا بجمهورية الكونغو، ونتج عنه مقتل 250 شخص، ومن ذلك الوقت انتقل الفيروس إلى 15 دولة غالبيتهم وسط وغرب إفريقيا ومن ضمنهم السودان. لفيروس إيبولا 5 أنواع رئيسية، وهي بوندي بوغيو، ساحل العاج، رستون، السودان وزاير. الخطير بالموضوع أن معدل الوفيات من هذا الفيروس وصل إلى 90%، وللأسف لا يوجد لا لقاح أو دواء ضد هذا الفيروس إلى الآن. أما أبرز الأعراض بشكل رئيسي: حمى شديدة، ضعف وآلام في العضلات، التهاب في الحلق، تقيؤ، إسهال، طفح جلدي، ارتفاع في إنزيمات الكبد، انخفاض معدل كريات الدم البيضاء، نزيف دموي داخل وخارج الجسم، وانخفاض معدل الصفائح الدموية. فمثل ما شفت عزيزي المشاهد، فيروس إيبولا يعتبر الأخطر الآن، فلذلك أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احتياطية لتجنب الإصابة، وهي كالتالي: نشر الوعي بخطورة فيروس إيبولا بين أفراد المجتمع عامة والعاملين بالقطاع الصحي خاصة، تجنب ملامسة المصابين أو حتى ملامسة دمائهم أو أي إفرازات من المصاب، بالإضافة إلى بعض الحيوانات مثل القردة والخفافيش. أحرص دائما على طهي اللحوم جيدا. وأخيرا المحافظة على نظافة الأيدي والمكان الذي تعيش فيه. The failure of the current strategy for combating Ebola. No organization, and that includes MSF, is equipped to deal with the explosion in the number of cases, the dozens of infected health workers, and collapse won't turn the tide of this unprecedented epidemic. The urgent need is for more treatment centers, more mobile laboratories, and more skilled staff. 6 months into the worst Ebola epidemic in history, the world is losing the battle to contain it. Leaders are failing to come to grip with this transnational threat. In a speech to the United Nations member states at the beginning of September, MSF's international president signalled the failure of the current strategy for combating Ebola. No organisation, and that includes MSF, is equipped to deal with the explosion in the number of cases, the dozens of infected health workers, and collapse of the affected countries' health systems. Many of the member states represented here today have invested heavily in biological threat response. You have a political and humanitarian responsibility to immediately utilize these capabilities in Ebola-affected countries. MSF teams in the field are utterly overwhelmed. They've treated over 1,000 confirmed Ebola cases in 5 treatment centres since the epidemic began. As soon as a facility opens, like here in Liberian capital Monrovia, beds fill up. All areas, all districts of the city today have people dying and people getting sick every day. They are asking for help. They don't know how to respond to this, because if they call the hotline, nobody will come and pick them up because the system is completely overstretched. There are too many and the response is too weak. MSF staff see coercive measures such as enforced quarantine only add to the panic and increase the risk of civil unrest. Equally counterproductive is cancelling international flights. Not only does it compromise humanitarian aid efforts, but it also weakens countries already in crisis. Punishing or isolating affected countries won't turn the tide of this unprecedented epidemic. The urgent need is for more treatment centres, more mobile laboratories, and more skilled staff.